Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, I'm so sorry Leute, ich habe es leider nicht geschafft, irgendwie jetzt eine Aufnahme tatsächlich zu starten. Ich hatte einfach im gestrigen Tag einfach so viel zu tun, dass ich nicht mal die Zeit hatte, was aufzunehmen leider. Aber jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit. Es kann durchaus immer öfters passieren, dass ich es manchmal nicht schaffe. Ich versuche es immer wieder, aber manchmal gelingt es mir nicht. I'm so sorry. Aber Leute, ich würde sagen, wir legen los mit Lennys Legenden... Oh, ich muss die Tagesquest noch machen, sehe ich gerade. Lennys Legendenquest aktivieren und einsammeln. Let's go. Sprich mit Charlotte. Charlotte. Okay, Leute, wir sind da in der Nähe sogar tatsächlich. Das ist ja auch interessant. Jetzt ist es interessant. Volle Kanne. I see. So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turns out in the end, the one thing it won't be is boring. Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! Fancy meeting you here. Perfect timing. So, the Phantom Weasel's latest warning letter. What are your thoughts? Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Huh? Oh, sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel, nobody knew his true identity, and the authorities never managed to catch him. Wow, cool! He sounds like one of those mysterious night burglars that you read about in novels. Precisely. Well, except the part where they actually have a good reputation. Our Weasel targeted whatever people held dear, and no one was safe from his predations. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor, but this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. Yeesh. So, did they catch him? Not exactly. There's a good chance that the Weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an accident 10 years ago. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through his personal effects, they found a hoard of stolen loot and gadgets used for criminal activities. And that was how the Phantom Weasel's identity was revealed to all. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again issued one of his warning letters and pasted it on the gate of the Opera Epiclese for all to see. I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard. Here, it's this one. Okay, ich kann davon alles nichts lesen, aber interessant. So, this is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when evening falls, I shall take from you that which you hold most dear at the Opera House, just as you did to me 10 years ago. This is, without a doubt, a clear declaration of criminal intent. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once seemed like an open and shut case has been blown wide open again. But why has he reemerged now? And what does he want? I sense an epic scoop, and I'm going for it. Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we might be targeted?
It's clear that the public are very concerned about the Phantom Weasel's reappearance. Let's see, I've got a photo of the letter, my interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. It does feel like something is missing, though. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the Weasel. Is that who I think it is? Lenny! Magic, magician, Caesar, the Phantom Weasel! That's it! Let's go interview Lenny! You see, the original Phantom Thief Caesar was a magician too! And what do Phantom Thieves and magicians have in common? They both have an air of mystery about them. Perhaps there's a connection there. Are you serious? What sort of a deduction is that? Oh, relax. My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is beckoning. Let's go. No time for delay. Der vergessene Dieb. Okay. Ich frage mich gerade, Leute, die Legendenquest, die wir gerade machen, ist die vor Lennys und, bevor er uns erzählt, dass er zu den Fatouis gehört, oder? Weiß ich gar nicht. Oder ist es danach? Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer, and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. You can tell? Oh boy, you really can read my mind. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right, got it. Bye, Mr. Magician. Hey, Lenny? Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand... let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow, got it in one! Is this more of your trickery at work? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Lenny, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. Angry? Why? You read his letter, right?
The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. Huh. What are the chances? Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. And if he's not, then it's still going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it! To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Linny. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Thanks for the compliment, though I have to say I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. It's gone! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. A surprise? Let me see! It's right there! But how? You haven't moved this whole time! What an outstanding trick! Sorry, Linny, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper meaning behind this choice? Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this Phantom Weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time, but let's hope the Phantom Weasel is caught by then. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. So, Linny, are you gonna tell us how you did that flower trick now? I'm afraid that's my little secret. Aww. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done.
it too, right? So itchy! Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants and help me investigate? Magician's assistants? Oh, that sounds fun! Assistants are technically magicians too! Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done! Shall we go for it? The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the Weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the Weasel? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the Weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Okay, Leute, jetzt wissen wir natürlich, warum. Ich habe ja gerade vor kurzem, bevor wir mit Lenny gesprochen haben, ob das nach der oder vor der Show war. Es ist tatsächlich vor der Show die Legendenquest. Das heißt, Kleis, wir wissen in der Legendenquest so gesehen ja jetzt noch nicht, dass er zu den Fatuis gehört. Interessant. Aber ich frage mich gerade, wo du die Zeit hättest, deine Legendenquest zu machen tatsächlich. Das ist jetzt das Interessante daran. Das ist jetzt wirklich das Interessante daran, weil wie es scheint, habt ihr ja gerade gehört, in 3 Tagen beginnt seine Zaubershow. Und in diesen 3 Tagen wird dann, ja, das Mädchen verschwinden, was wir ja schon alles durchhaben. Und er wird dann unter Gericht gestellt. Wegen der Beschuldigung, dass er sie verschwinden lässt und dass er der Übertäter ist, der die jungen Frauen immer verschwinden lässt. Ja, was soll man dazu sagen, Leute? Das ist auch interessant. Das heißt, das ist alles davor. Das ist alles tatsächlich davor. Komisch, komisch. Sehr, sehr komisch. Aber kann man nicht ändern. Passiert. Es geht eine Weile. So, kurz was getrunken, Leute. Nicht wundern. Ich hatte Durst. So. Aber irgendwie lädt es gerade irgendwie extrem lange. Das ist für mich auch ein bisschen gerade neu, muss ich ehrlich jetzt gestehen. Aber es ist schon ein bisschen faszinierend, dass diese Legendenquest vor Lennys Auftritt war. Ich frage mich immer noch gerade, wo die Zeit gewesen wäre, diese Legendenquest zu machen. Wo wäre davon die Zeit gewesen? Oh, da ist ja Herausforderung. Lol. Auf jeden... What? Leute, da müssen wir kurz hin. Gottesstatue. Wenn wir sowas immer finden, Leute, ganz wichtig, Gottesstatue. Habe ich gerade mein Schwert nicht gesehen, ganz kurz? Hä? Wo ist es denn? Da fliegen Vögel. Das ist doch nicht auf dem Baum versteckt, ne? Nee, da würde man das sehen. Ganz komisch. Vielleicht ist da irgendwo eine Höhle, Leute, wo wir da kurz durch können. Weil wie es scheint, finden wir es nicht gerade. Das ist ein bisschen schade. Nee, ich sehe es nicht. Mist. Das ist Mist. Gerade tatsächlich. Oder warte, da ist ein Weg. Oh. Ach du Heiliger. Hä? Ich aktiviere es mal. Das war ein Fehler.
Ja, das ist close. Nee, schaffe ich nicht, Leute. Wir müssen nochmal machen. Scheiße, ich habe gerade so einen Fehler gemacht gerade. Warte mal, da ist dieser Ballon. Es kann natürlich sein, dass der Ballon dafür sorgt, dass wir das da oben erreichen. Wir müssen mal gleich kurz zum Ballon gehen. Ich habe das gerade so verkackt mit der Quest gerade hier, mit der Herausforderung hier. Das war absolut bad gerade gespielt. Holy shit. Also das müssen wir noch ein bisschen üben, Leute. Okay, so klappt es. Und dann fliegen wir jetzt einfach höher. So, und das müssen die letzten zwei sein, genau. Nice. Und damit haben wir unsere Truhe. Bombe. Okay, Leute. A reward on the road. Mich überrascht gerade der Ping, dass er bei mir auf 25 ist tatsächlich gerade bei Genshin. Ich frage mich aber gerade, warum. Weil irgendwann weil es ist immer auch das Lustige. Eigentlich müsste mein Ping was mit 13 oder 14 sein. Später höchstens mindestens 17. Aber gut, kann ich das nicht ändern. Da haben wir wieder so ein Schiff, Leute. Können wir damit das Schiff wieder aktivieren? Das Schiff fliegt. Okay. Wir fliegen. Mal gucken, ob er uns dahin bringt. So wie ich es denke. Das Gebäude, Leute. Oh, ich sehe gerade sogar, es geht da hinten sogar noch weiter. Mal schauen, wo das Schiff uns hinbringt. Aber ich denke mal, es bringt uns da, wo ich denke. Diese Würfel da sind auch noch nicht freigeschaltet. Also man merkt auf jeden Fall schon, hier ist schon... Aha. Interessant. Wir müssen gegen was fighten. Gegen Slimes. So. Das ging leicht. Das Gebäude ist auf jeden Fall richtig groß, Leute. Ich bin mal gespannt, was dieses Gebäude uns bringt. So. Wir fliegen weiter. Dahinter ist Somero, Leute. Holy shit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Interessant, interessant, interessant. Sobald wir das geschafft haben, Leute, dann gehen wir auf jeden Fall weiter mit Lennys Quest auf jeden Fall wieder. Ich frage mich gerade, wo das Schiff jetzt hinfliegt. Die nächsten Gegner. Schon wieder Slimes. Okay. Alles nur Wasser. Habe ich das eingesammelt jetzt eigentlich, das Teil? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe es nicht eingesammelt. Oh, ich bin doch so blöd. Oh, ich bin so blöd. Ich bin mal sowieso gespannt, Leute, wie groß Fontaine eigentlich ist, ne? Weil Somero war ja wirklich extrem groß. Da kann man echt nichts sagen. Somero war ja wirklich verdammt groß. Wenn man darüber nachdenkt. Hä? Okay, das ist falsch gelaufen. Nahida läuft ja barfuß. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt, dass sie barfuß läuft. Alle haben Schuhe außer sie. Naja, sie ist die Pflanzengöttin. Also die Erde und der Boden. Das ist alles mit Pflanze. Okay, da oben waren wir schon mal. Das sagt mir was. Aha. Da ist was anderes. Aha. Hallo. Wir kriegen eine grüne... Wir haben eine grüne Truhe bekommen. Wie scheint, Leute... Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das ist. Wir haben doch eins hier gesehen, ne? Guck mal, was da genau in dem Weg da durchfährt.
Es ist da unten. Ja, ich hatte recht. Guck mal, es ist da unten. Oh mein Gott. Ich hatte tatsächlich recht. Es ist da unten gewesen. Und wir suchen es die ganze Zeit. Aber wir haben dafür ein zweites bekommen, Leute. Das ist auch cool. Würde ich sagen. Naja. Gut, das bedeutet... Wir müssen mal ganz kurz unseren Charakter wechseln. Bei unserer Kitchen kommt da easy ran. So. Okay, Leute. Ab wieder zu Lenny. Aber erstmal unsere Nahida heilen. So. Okay, sorry für den Husten, Leute. War nicht geplant. The campaign begins. So, ab zu Lenny. Wir haben unsere gesammelt. Apropos, Leute. Genau. Wir haben ja, wie viel haben wir eigentlich jetzt schon wieder gesammelt? Wieder 136, das ist schon mal sehr viel. Das Allergeilste ist, Leute, natürlich, passt auf. Wir haben schon 120 Ziehungen. Und ihr seht auch schon, der gute Zhongli und der Graf sind schon beide da. Das heißt, ja, morgen ist es sogar soweit, dass der neue Spezialvideo wieder kommt mit weiteren 300 Urgestein für 4.1. Da bin ich auch gespannt, was alles freigeschaltet wird, Leute. Deshalb haben wir ja alles aber erst morgen. Ich werde das mir auch anschauen. Erstens auch wegen den Urgestein, weil du kriegst ja auch 300 Urgestein immer mit der Zeit. Ist auch was Schönes. Und ja, ich würde sagen, wir hören erstmal hier auf. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wir machen dann hier wieder weiter. Das war's erstmal mit Lennys Legendenquest. Euer Marschu. Tschaußen.